and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The opposition has lashed out at the government over their failure to protect the interest of Goa regarding River Mahadev. Mahadev River, also known as Mandovi, is Goa's lifeline as about 43% of Goans receive their drinking water through it. The Goa government and environmentalists have been opposing Karnataka's attempt to divert Mahadev water as it will dry up the river. In the latest round, the CWC has approved Karnataka's revised detailed project report on the Kalsa Bandura project. The Goa Pradesh Congress Committee on Monday passed a resolution demanding a special assembly session to discuss the Mahadev dispute. They have also requested that the government provide papers pertaining to Mahadev to all elected representatives. The Congress also demanded a white paper on the Mahadev River issue. Congress party demands a special assembly session to discuss on River Mahadev. Congress party demands the government must provide all the papers pertaining to Mahadev diversion dispute to all elected representatives of the Goa Legislative Assembly, Panchayat, Municipality and Jilla Panchayats. Congress party demands a white paper on River Mahadev. Sanjay Barde stated that all parties will come together as Goans and not as a political party to save Mahadev. He further stated that the BJP has come to a late realization that Goa should be put first, and hence they've called a meeting now. आम्ही आज माधव रिवरीक लागून आमची आई पयली म्हणटा गोंया पयली आणि आयज गोंय हे पयली हे बीजेपीची वाल्यांक आयज कळ्ळें गोंय हे पयली म्हणून ते ऑपोजिशन जे आसा न्हू तांकां आयज तेंच्यांनी आफयला सगळे गोंयान जे ऑपोजिशन जे काम करता तांकां आफयला असेंब्ली जेन्ना चालू आसता तेन्ना ऑपोजिशनाक फक्त चारूच दीस सांगतात ते आनी गोंयाक लागून झगडटा तर आमी 5 वर्सां हांकां निवडून दिता तेणी 2 दिसां पयलीं तो आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी थंयसून हे सगळें सेट करून येयला आनी आयज बीजेपीचे कोर कमिटीचे मनीस काँग्रेसवाल्यांक सांगतात काँग्रेसवाले आमी एकठांय जावया आनी गोंयच्या जनतेक लागून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक विचरुया म्हणून तुमी सगळे विकल्यात पयलीं गोंय विकले आनी आतां आमची रिवर माधव रिवर विकल्यात आमकां गोंयच्या लोकांक उदकाक जर तुमी पारिशें करूं शकता आतां भर सिजनान आतां नव्या वर्साक आमकां बार्देस तालुक्यान उदक ना हे गोंयचे लोकांक एग्जाम्पल आसा आनी गोंयचे आमचे ऑपोजिशन आनी रुलींग जे म्हणटात न्ही हे सगळीं नाटकां ऑपोजिशन आनी रुलींग दोनूय एकूय अशें दिसता कारण न्हू आयज जर ते ऑपोजिशनाक जर घेवन आयज जर बसले आनी भितरले भितर सेटींग केले हे भितरले भितर सेटींग करतले हे 100% गोंयच्या लोकांक हे आज तुमी दोळ्याक थुकी लावपाचो प्रयत्न करूं नाका आमकां माधव रिवर जी आसा ही आमकां पयली आनी म्हत्व माधव रिवराक दिता आनी राजन केरकर बाब जो कितकी तरी वर्सां जाली झगडटा आनी जो गोंयच्या लोकांक सांगीत आसा हे आयज ऑपोजिशन रुलींग जे म्हणटात कळसा हे जे आनी पयलीं डायवर्ट केल्लेले आसा. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीवी. Goa Advocate General Devidas Pangam has claimed that no authority can permit diversion of Mahadev River water, not even the central government. Referring to the clearance given by the Central Water Commission, he said this is just a technical clearance granted by the CWC. Karnataka needs several other permissions, including permission from the Chief Wildlife Warden, who cannot permit diversion of water apart from water for wildlife purpose. We will ask the centre today to provide a detailed project report copy, Pangam told media on Monday. Goa Advocate General Devidas Pangam also stated that the state would pursue the legal remedy and has asked for a copy of the DPR, which was not given by Karnataka, despite Goa's plea to the centre to give all correspondence copies of the communication from Karnataka. We will plead before all authorities to fight for Mahadev, Pangam said. They cannot divert the water under Section 29, Pangam claimed. That is granted by the central government. Our view is that no water from Mahadev Wildlife Sanctuary can be diverted at all in law. No authority can permit it. Even the central government cannot permit it. And that is our point. We will raise this point seriously and we will not permit that to happen. So, but when all these things are there, how it was permitted then you feel? See, this is only a technical clearance from the point of view of water management that the Central Water Commission has granted this permission. But that is not the end of the matter. You require several other permissions and one of which is this permission from the Chief Wildlife Warden. If that is not there, you cannot do it. And even according to me, the Chief Wildlife Warden cannot grant such a permission because this will amount to diversion of water
for other than the use of the wildlife sanctuary. The chief wildlife warden can permit such diversion only for the benefit and use of the wildlife sanctuary. It cannot be allowed to be used for any other purpose. The legal remedy is one thing is that we have not got the DPR in our hand today. We are demanding it from the central government today to give it to us. We are addressing a letter to the central government saying that it should give us a copy at the earliest. This is the first thing we are doing. Secondly, we are raising issues on all front before all central government authorities. And one thing is very clear: we are going to agitate this issue of Section 29 of the Wildlife Protection Act very seriously. And I think that is a strong point which is in our favor of state of law. Don't you think so? The government should have been more cautious. क्या government को खबर नहीं? No, no, it is not as if that way. See, we have a letter that is addressed by the state government saying that anything that is addressed by the state of Karnataka, any letter is issued, any DPR is given by the state of Karnataka, we should given a copy of it. And that is that we are very clear from the day one. But unfortunately, we have not got the copy of anything, as a result of which we are not able to presently understand as to what is that is approved by this technical team of the CWC. But legality नसलं तर DPR revert back जाता. See, even if they have a DPR, if they want to divert anything, in my view, under Section 29, they can't do it. Supreme Court of course hearing in Aladdin. See, hearing is going on in the Supreme Court. See, it's a continuous process. So, what has happened is the Supreme Court has said that they will dispose of this matter, prima facie, at the stage of admission only. That is how now the pleadings are complete, replies are filed, rejoinders are filed. And then what happens is Supreme Court matters, there are so many number of matters which are listed before the Supreme Court. Some matter goes on for hours together. In fact, last time when this matter was listed, this matter did not reach only because some other matter went on for 2 days consecutively. So that's the thing insofar as Supreme Court is concerned. Prasad Polji for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has asked all heads of government departments to prepare a list of pending works, list of new reforms which can be introduced in their departments and new initiatives which can be taken. He was speaking after a meeting of all heads of government departments on Monday ahead of drafting of Budget 2023-24. He said a review meeting would be held next month. He also thanked the heads of department for work done and major projects completed despite the COVID pandemic. Earlier, CM had also held a meeting with the secretaries. सेक्रेटरीच्या बरोबर फाटल्या वर्षभरात आम्ही कितें कामां केली कितें ताजो रिव्यू आनी त्याच बरोबर फुडें कितें कामां करपाची हाचो सगळ्याचो नियाळ HODच्या मिटिंगेन हांवें तांकां 3 गजाली सांगल्यो स्ट्रिक्टली आनी तांच्यांनी त्यो फॉलो करच्यो तांकां तेंय बी सांगलें सगळें काम केलां त्या बद्दल सगळ्यांचें एप्रिसिएशन अभिनंदनूय केलें जे कोविडांतल्या सारकेल्या महामारीच्या उपरांत आमी हेज्यो व्हडल्यो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जुवारी ब्रीज मायनींग ब्लॉक ह्या सारकेल्यो आमी सगळ्यो बरी कामांय करपाक शकले त्या बद्दल तेंचे एप्रिसिएटूय आनी HODीक 3च गजाली सांगल्या हांवें एक तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमच्या मंत्र्यांनी सांगलेलें आनी हांवें सांगलेलें पेंडींग गजाली कितें उरल्या तेजें लिस्ट दी म्हाका तुमी न्यू रिफॉर्म्स तुमच्या डिपार्टमेंटांत कितें करतले तेजें लिस्ट दी म्हाका आनी तुमी न्यू इनिशिएटिव्स तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें घेतले तेजें लिस्ट दी म्हाका ह्यो 3 गजाली तांकां सांगल्या आनी फुडल्या म्हयन्यात परत तेंची रिव्यू मिटींग जातली आनी ताजेरूच तुमी सांगलेल्यो उरल्या ऑफकोर्स उरल्या सगळ्यांच्यो म्हणटा तुका एक खूब बरें काम जालां खंयच्यो तरी एखाद्यो दुसरे उरल्याच आसतले न्ही त्या खातीर तांकांच टार्गेट दिला की तेंच्यांनी पेंडींग उरलेले लिस्ट दिवचे न्यू रिफॉर्म न्यू इनिशिएटिव्ह So even MLAs are included in this. Even MLAs. हांवें सेक्रेटरी सांगलां सध्या Prasad Polji for Herald TV. The yellow-black taxi operators have vowed to protest outside Manohar Parrikar International Mopa Airport gate till they get a taxi counter at the airport. They started the protest by offering coconut and prayers at Barazankar Devasthan, Mopa, and then held a meeting outside Mopa Airport gate at Nagzar. MLA Praveen Arlekar met the protesting taximan and assured that the issue would be resolved on Monday itself. Together with a team of 3 taximen, he left for Panjim to meet the Chief Minister to find a solution to the vexed issue. The international flights are scheduled to land at Mopa from 5th January 2023. Those gathered to protest at the Mopa airport since the compensation to land losers had not been paid, neither had jobs been given.
When Penne MLA Pravin Alekar assured to solve the issue by taking a delegation of taximen to the CM, they demanded that the CM come to Mopa. Later, a delegation of 3 taximen along with Alekar left to meet the CM at Panjim. म्हणजे 80 लाख स्क्वेअर मीटरची जमीन घेतल्या या भागातल्या लोकांची, वारकण, नागजर, मोपा या सगळ्या भागातली जी जमीन घेतल्या चांदेल आणि त्यांचे विषय जे आहा त्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचो हो मोठो पयलो विषय. ते पयशे आयज कोट्यांनी EDC कडेन पडना. व्याज जो आहा तो त्यांच्या कश्टाच्या पयशांचेर आयज सरकार खाता, EDC खाता आणि EDC वर्सान वर्स नफ्यान दाखयता, हो एक विषय. दुसरो म्हणजे तांकां जे दुसरें आश्वासन कितें दिल्लें की नोकऱ्यो मेळटल्यो मोपांतल्या युवकांक सगळ्या आनी त्यो नोकऱ्यो दिवपाक एअरपोर्टाचेर जी स्कील जायी त्या तरेन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर आमी उबारतले आनी मागीर तांकां ट्रेन करून नोकऱ्यो दितल्यो. पूण दुर्दैवान स्कील सेंटर जे आसा हे हांगा भितरूच घातलेले आहा. तेंचे कडेन कोण येवपाक शकना, वचपाक शकना, चॅक करपाक शकना आनी तें आश्वासन खंय तर खोटें ठरलां. आनी शेवटी 5 तारखेच्यान जो आतां पळय एअरपोर्ट सुरवात जाता थंयसर एक शेवटची संदी म्हणून एक टॅक्सीचो वेवसाय तांकां करपाक एक संदी उपलब्ध आसली. म्हणजे टॅक्सीच्या स्वरुपान अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा ते एक बाबा टॅक्सी लावन एक आपलो पोट भरपाचो वेवसाय सुरवात करपाक शकताले. म्हणून थंयसरूय तेंच्या हक्काचेर गदा हाडल्या. आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर जर टॅक्सी स्टँड आहा, येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर गोंयान सबंद येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा. प्रत्येक बस स्टँडाचेर जर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा, मागीर मोपाचे युवकूच कित्याक वंचीत? हो आमचो प्रश्न आहा सरकाराक आनी हेचें उत्तर खंय तरी दिवंक जाय. आनी प्रत्येकान मोपाच्या युवकान आयज सरकाराक विचारपाक जाय की आमी कितें अन्याय केला तो आमकां तुमी हांगासर मोपा एअरपोर्टाचेर वेवसाय करपाक टॅक्सी स्टँड दिना. तेन्ना आमची एकूच मागणी आहा. स्वातंत्र्या पूर्वी वेगवेगळे आमचे जे नेते आसले, वेगवेगळे स्वातंत्र्याचे लिडर, तितून बाळ गंगाधर टिळकाचें नांव प्रामुख्यान येता. तेंच्यांनी जशें सांगलेलें स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, त्याच प्रमाणे मोपा एअरपोर्ट वरती टॅक्सी स्टँड हा प्रत्येक पेडणेच्या युवकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही मिळवणारच. तांकां पयल्यान जावं मनाघातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेच बरें तेणी जशें सांगलां. आयज म्हाजो अनुभव आसा, आयज मेरेन जे जे तेणी उतर दिला ते करून दाखयल्ले आसा. आयज तेणी सांगलां की हांगासर येलो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर आपूण करून दितलो म्हणून. तो जातलोच, आमकां खबर आसा, आमकां गॅरंटी आसा, तेणी आयज मेरेन जे उतर दिल्लेलें आसा ते करून दाखयल्लें आसा. हे फुडें जातलें आनी आयज आमचो पूर्ण पाठिंबा आमदाराक आसतलो ह्या मताचेर. गॅरंटी आसा. तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तुमचें जें नेतृत्व आसा तांच्यांनी त्या स्ट्रायकाक हांव तुमकां साथ दितलो. जेन्ना तुम्ही येल्लो ब्लॅक हेच्या पयलीं मागलेले टॅक्सी एअरपोर्टाक, डे वनासून हांवें तुमकां सांगला तुमकां जाय जाल्यार हांव रस्त्यार येवपाक तयार आहा म्हणून आनी रस्त्यार येतलो तुमच्या वांगडा आनी तुमकां सदांच हांव पेडणेकारांक म्हाजो साथ दितलो. आयज पेडणेकार तुमी म्हणून आयज हांव हांगा आहा, तेका लागून हांव तुमचो साथ केन्नाच सोडचो ना. तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता, हांगा पळय केला आयज तुमी इतले हे प्रॉब्लेम हांव तुमकां लागून सगळ्या मिनिस्टरांकडे घेवन गेल्लो आसा. गेलो हांव ना, सीएमा कडेन गेलो ना, हांवें प्रश्न मांडलेले काय ना मांडले. हे तुमकां हांवें 100 फावटी सांगला, तुम्ही हे ते वाडोवचे परस तुम्ही माझ्या कडेन बसात आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करा म्हणून. तुमकां कालूय आपयल्ले तुमकां ना जावं जाय न्हू, तुमकां जा नांव दिता. एकूच हे जाय की येल्लो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर तुमकां जाय हो ना? तो रायट तुमकां आयजूच मेळटलो. आयज आमी सीएमा कडेन या, आयज हांव तुमच्या वांगडा आयजूय प्रोटेस्ट जालो तुमचो. तुम्ही एपाक पण सपोर्ट केलो आनी आतां तुमी एपाक अपोज करता कित्याक ना? आयज आमी आयज जो विशय आहा पळय येल्लो आनी ब्लॅक काउंटर, येल्लो आनी ब्लॅक टॅक्सीचो विशय आहा, तोच विशय आयज आमी घेवन सीएमा कडेन येयल्लो आनी हांवें तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा. ओके, जे म्हाजे पेडणेकार भाव आहा पळय तेंच्या वांगडा हांवूय रस्त्यार येयल्लो आहा
आनी जे पळय कितें आहा ते सीएम आतां प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पूण कितें सॉल्व तो प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणले की तुम्ही एपाक सपोर्ट करता काय ना ते पयलीं कितें सांगलें म्हणजे तुमकां एप सेपरेट आनी येल्लो प्रॉब्लेम आहे तुमकां सरकार करता वो लोक करता तुमचो सरकार मारतो आमचो सरकार मग तो प्रॉब्लेम करता म्हणटा तूं. Vinod Mehtar and Makbul Malgimani for Herald TV. The coastal state witnessed a huge influx of tourists who came to Goa to ring in the new year 2023. With parties held across different venues across the state, Goan roads and hotels were left choke-full. The parties even continued on New Year's Day, when the beautiful beaches were left in a sorry state by the tourists. Even as the state banned the consumption of alcohol in public places, a glimpse of irresponsible tourism was seen at Kalangut Beach on Sunday, as tourists were seen drinking on the beach and leaving broken glasses behind. Some tourists were even seen sleeping on the beach overnight. Locals avoided the Kalangut Baga beach belt due to the intense traffic and gangs of tourists, forcing many to ask the question, is this the kind of tourism Goa wants? The coastal state witnessed a huge influx of tourists who came to Goa to bring in New Year 2023. Parties were held at almost every corner of the coastal belt. The party continued at Kalangut Beach throughout New Year's Eve and the next morning on Sunday, which became evident as the shore was littered with empty bottles. Domestic tourists were seen merrily drinking away on the beaches and streets and humming to the tunes of music. The beaches even turned into a free hotel for some domestic tourists who were seen fast asleep on the shore. As it happens each year, the New Year's Eve party transformed the entire beach belt into one big trash heap. Locals were forced to avoid the Kalangut Baga beach belt due to intense traffic, forcing many to ask if this is the tourism we want. Prakash Karekar for Herald TV. Several places across Goa, especially the North Goa coastal belt, reported massive traffic jams on New Year's Eve, while Kalangut and Baga Beach was overcrowded. Watch. It's New Year, but what happened last night will shock you. Several places across the state, especially North Goa coastal belt, in areas such as Kalangut, Baga, Arpora, Nagwa and Juna, severe massive traffic jams were reported on the New Year's Eve, while Kalangut and Baga and Kandolin Beach was overcrowded. Here are some of the visuals which Herald reported. कहाँ से आए हो गोवा घूमने? दावणगेरे। हाँ दावणगेरे। दावणगेरे। कब आए? कल आए। कल आए। स्पेशली आए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए? तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली बार आए या पहले? नहीं। Every year we'll be coming, but not for the new year. Like this year we are planning. How feel? Yeah, it's good. Complete. It's fantastic. Thank you. A story by Clinton D'Souza with Prakash Kadikar for Herald TV. The Feast of Bomb Jesus was celebrated with pomp and gaiety at Church of Our Lady of Snows at Rashol on Sunday. With great religious fervor and joy, the Feast of Bomb Jesus was celebrated at the Church of Our Lady of Snows at Rashol on Sunday. Watch.
story by Ignacio Nerona for Herald TV. There is absolutely no water for over last several days for the residents of Korgaon in Perne. On New Year's Day, the taps in the village went completely dry. Locals question if this was their New Year's gift from the authorities. Speaking to media, locals also allege that this problem has occurred since the authorities have diverted the water to Mopa Airport, leaving behind the locals to suffer and die of thirst. Watch this special story. There is absolutely no water for the residents of Korgaon in Perne for last several days. They have questioned, is this our New Year's gift? Imagine life without water. Now speaking to media, locals said, and they have also alleged that this problem is due to as the authorities have diverted the water to Mopa Airport, leaving behind the locals to suffer and die of thirst. They also came down heavy on the local MLA. They said, why did we elect this new MLA if he is not bothered about the people of his constituency? Watch. हॅलो नमस्कार हांव गुरुदास शेटी आहे हांव चौपाटी पेटीचा वाडा कोरगांव इथलो रहिवासी आतां गेले ऑलमोस्ट 6 दीस जाले आमकां पयलीं पाणी येतालें पयरेन तरी बरें प्रेशराचेर उदक येतालें आमचे टाकयो बिकयो भरताले आतां फाटले 5-6 दीस जाले उदक फक्त रातचे येयले जाल्यार ते बी आमची घरां चौपाटीत म्हणजे सकयल लेवल पडटा म्हणून सकयल मातशी चिळकी उदक येता एक वर येयले जाल्यार नाजाल्यार आनी वयले जे आमचे आहात भाग हे आतां साळेश्वराचे देवळ ही वयल्या सायडीक वयल्या बेल्टाक जी घरां आहात तांकां जाल्यार उदकच येना आतां फाटले हय ऑलमोस्ट आतां 6-7 दीस जाले कांयच समजना कित्याक लागून हे प्रॉब्लम ते कन्सर्न प्लंबर आहात जे एरियेचे तांकां विचारले ते म्हणटा प्रेशरच येना वयल्याचो हांवें स्वता काल चानेल वॉटर सप्लाय थंय फोन केलो आनी विचारले थंय कितें प्रॉब्लम आहा कित्याक फाटीं ते तिळारी पाटाचें बी काम चलतालें म्हणून कितें आजून थंयच्यान कितें सारको वॉटर सप्लाय ना जाल्यार ते म्हणटा थंयच्यान फूल स्विंग उदक आहा मागीर प्रॉब्लम खंय आसा मोपा एअरपोर्ट आतां जो चालू जावपाचो आहा थंय उदक गेलें सगळें कितें कांयच समजना कित्याक इंजिनियराक विचारलो तर तो फोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ येता कन्सर्न तेंचे PWD कोणा कडेन इन्क्वायरी केली ते म्हणटात आमकां कांयच कळना सकयलो जो स्टाफ आहा तो साहेब लोक बेश्टे म्हणटा येतले आयज सगळें उदक येतलें फूल स्विंग पण काय ना हेरे म्हाजे मागले तेच चल्लां आनी आमी आतां रातचे ते येता ती बारीक बारीक चिळकी 1.5 वर येता ताका लागून लोक सध्या जागरण करतात रातचे 12-1-2 मेरेन जागरण करून भायर अशे धाकटे धाकटे बॅरलां बालदे बिल्दे भरून दवरतात भयंकर त्रास जाता आनी आतां आमचे आतां जनतेची कितें अपेक्षा आसतली सादें मूलभूत ज्यो गरजा आहा पळय हें म्हणटा तशें उदक ही मूलभूत गरज तीच जर तुमी दिवंक शकनात लोकप्रतिनिधी काय आमचे जे आहात आमदार तांकां हांव प्रश्न विचारता जर तुमी जनसामान्य मनशाक उदक जर दिवंक शकना जाल्यार कितें तुमकां कित्याक म्हणून हाडल्या तुमकां निवडून आनी वॉट्स फॉर कितें यूज कसली हें लोकशाही आनी लोकतंत्र कितें जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी मागीर आमकां हें उदक सप्लाय करपाचें हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी पूण ते प्रेशराचेर येवनी जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी. Farmers from Moira are in deep trouble and facing a lot of hardships as the main bund has been damaged. Due to this damage, the fields in the village are destroyed since the saline water has entered the fields and flooded them. Farmers have demanded immediate repairs of this bund to save their crops. Farmers from Moira are facing a lot of trouble after the main band is completely damaged, due to which the saline water has entered their fields while leaving behind many fields flooded. They have demanded immediate repairs of this bund. माझे नाव शिवा सटेलकर हांव एक शेतकार आयज शेतकारांक मोयड्या गांवांत व्हडल्या दर्याचें उदीक बांद फुटला आनी बांदान शेतांनी सगळें उदीक येयलेलें आहा आनी आयज शेतकाऱ्यांक
शेतां करतना भरपूर लुकसाण जाता. तेच्या पलीकडे आमचे बांद जाल्यात, कितलींशींच वर्सां जाले सारको वीक जाला बांद आनी शेताकूय लुकसाण आहा. तसोच शेताच्या देगेक अशे गांव आहा, त्या गांवांक सुद्दां 2 गांव आहा तेका इतलो मार बसोंक शकता की व्हडल्या दर्याचें उदीक त्या शेतासून ये जाल्यार गांवांतले सगळे बांय घरां हीं सुद्दां पिड्ड्यार जावंक शकता. तेच्या पलीकडे आमकां 10-15 वर्सां जालीं अशीच खावटी पडोन शेतकऱ्यांक आमकां लुकसाण जाता. आनी एकदां शेतान खारें उदीक चडलें की शेतकऱ्याक दुसरे फावट पीक घेवंक सुद्दां लुकसाण जाता. आनी आमी जाय तो तेंप सगळ्या डिपार्टमेंटाक लेटरां केल्यात की तुमी येयात आनी नजर मारात की वर्साच्या वर्सा व्हडली बांदांक खावटी पडटा. सारको बांद वीक जाल्लो आहा आनी तो बेगींतल्या बेगीन सरकारान सुद्दां लक्ष घालपाचो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाचो. कित्याक खारें उदीक शेतान येयल्या कारणान शेत सगळें पिड्ड्यार जाता. दुसऱ्या वर्साचें पीक आहा पळय तें आमच्या शेतकऱ्याक येयना आनी शेतकऱ्याक अशें करून वर्साच्या वर्सा लुकसाण जाता. म्हजें नांव फिलीप डिसुजा, चेअरमॅन ऑफ द टेनन्स एसोसिएशन ऑफ फातर्पें आनी खालीचोर. आयज आमी हांगासर परतून आयले. आमी हांगासर ह्या अर्जंट आमचो जो बांद जो आसा बांदाचे जे खावटे पडलेले आसा. लास्ट आमी जुलायान आमी परतून हायलायट केल्लें की बांदांक हें पडलां म्हूण, खावटें पडलां म्हूण. आनी खावटें पडोन तें उदक येता भितर आनी आख्खी शेतां बुडटात. आतां तुमी पळोवंक शकता पळय शेतां सगळीं बुडलेलीं आहात. ही सगळ्या शेतांनी लोकांनी आमच्या फार्मर्सांनी हें घातलेलें आसा, कितें वसाणां घातलेलें आसा. तो सगळो करपोन गेलो. मिरसांग घातलेल्यो सगळ्यो करपोन गेल्यो. सो आमी कितें करपाचें? हो बांद आमी करूं जाय म्हूण आमी गोवोरमेंटाक आमी लेटर केल्ली इन 10/12/2021. हे मामलादारान ताका रिपेर करपाक ताका ऑर्डर दिली सॉयल कन्जर्वेशनान. आनी सॉयल कन्जर्वेशनान येवन ताणें आख्खो बांद आमी साफ करून आख्खो बांद ताणें मेजर केलो. हो आमचो बांद 3 किलोमिटर आसा. पयले फावटी आमचे कडेन आतां फावटी 8 खावटी भरलेली. ही 8 खावटी आमी आमचे पयशे यूज करून आमी 8 खावटी भरलेली. आनी आतां खावटी पडता सगळीं आनी पडून आख्खी सगळीं उदक दर्यान येता, आतां शेतान येता. सो आमी कितें करपाचें? आमी कांयच नको. नको आमकां हो गोवोरमेंट आमकां कितें करता पळय तो आमकां दिसता आमकां हो न्यू इयर गिफ्ट दिता आसतलो. न्यू इयर गिफ्ट आमच्या फार्मर्सांक कितें उपकारता? A story by Prakash Gadekar for Herald TV. Goa Priest defeated Kuncheli by 5-1 goals to emerge champions in the football tournament played at Sangolda ground. Goa Priest defeated Kuncheli by 5-1 goals to emerge champions in the football tournament. Father Sinter scored the hat-trick while Father Mario and Father Miracle scored a goal each for Goa Priests. For Kuncheli, Ramesh scored the solitary goal. Ramesh Vinodkar and Father Frankie Kapushi organized the tournament. Inasya Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.